Northern Sri Lanka is full of people whose lives have been disfigured by conflict. This place, the ManikFarm camp, has housed almost 300,000 displaced Tamils. Now, more than a year after the military defeat of the Tamil Tigers, these people, or many of them, are returning home, returning to their villages. And that, says the Sri Lankan government, is proof that its policy of rebuilding and reintegration is working. But has military victory really put an end to the Tamil problem? There was a brutal logic to the creation of the ManikFarm camp in the spring of last year. It became a de facto internment camp for a defeated, broken people. Barbed wire and government troops kept more than 250,000 displaced Tamils in and prying international eyes out. But now the camp has served its purpose. Resettlement has reduced the population to just tens of thousands. This farmer and his family are about to begin the journey home. Your life has been extraordinarily difficult for many years. Do you believe that there is now a prospect it's going to get any better? Last year's Sri Lankan army triumph over the Tamil Tigers, the LTTE, was brutally conclusive. The final assault pushed the Tigers and many thousands of civilians into a tiny strip of land on the northeast coast. The Sri Lankan government denies significant loss of civilian life, but international estimates go into the thousands. The ruthless LTTE leader, Rajapaksa Prabhakaran, was shot dead. Few Tigers were taken alive. Media access was restricted. International NGOs were kept out. But there are persistent and detailed allegations of war crimes committed by both the Sri Lankan military and the Tigers. I spoke to one surviving LTTE fighter, now living in hiding, about those final days of the war. In the last weeks of the war, where were you and what was happening around you? நான் கடைசி கிழமையில வந்து நாங்கள் மக்கள்லாம் சேர்ந்து பங்கர்கள் இருந்தோம். பங்கர்கள் கேட்க வந்து செல்லெல்லாம் வந்து பங்கர்கள் கிளம்பல வலிக்கிட்டது. அப்படியே இருக்க ராணுவம்லாம் சுற்றி வளைச்சிட்டுது. சுற்றி வளைச்சி கூடுதலாக செல்கள் வந்து பங்கர்களுக்கு மக்களுக்கு மேலே தான் விழுந்துட்டு இருந்தது. அதில் நானும் அதில் காயப்பட்டேன். நான் பங்கர் கேட்க எங்களோட பங்கருக்குள்ளே வந்து செல் விழுந்து அதில் 7 பேர் செத்தவை நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன். அதை விட பங்கருக்கு இருக்கிற செல் விழுதுன்னு சொல்லி மேலே எழும்பி மேலே வந்தால் மேலே ரைவல் அதில் அடித்து ரவுண்ட்ஸ் வந்து ஆக்களுக்கு விழுவுது. அதை நான் நேராக கண்டிருக்கேன். Isn't the truth that many Tamil civilians died in the days of April and May 2009 because you, in the Tamil Tigers, would not let them escape? You forced them to stay with the Tigers, and if they tried to leave, they were shot. Isn't that the truth? சுடுவன்ட்டு சொல்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆனால் விடுதலை புலிகளால் சொல்லப்படையில்லை. ஏன்னா அங்கே அந்த ஒட்டுக்குழுன்ற சொல்கிறார்கள் வந்து ஏற்கனவே மக்களோட உள்ளே சேர்ந்து இயக்கமாதிரியே அந்த உடைகளை அணிஞ்சு கொண்டு உள்ளுக்கு இருந்து சுற்றிக்கணும். அதை வந்து நேராக மக்களே வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க, மக்கள்கிட்ட நீங்கள் நேராக கேட்டிங்கன்னா தெரியும் அது சொல்லினோம். It sounds to me like you do not accept the reality of the situation, which is the Tamil Tigers were a very
cruel and ruthless organization. For many years they fought the government in a war, and they lost the war, and their senior leadership was killed. That is the reality. இல்லை, மக்களுக்காக வேண்டி வந்து விடுதலை புலிகள் மக்களுக்காக வேண்டி தான் போராடினவை. ஏன்னா மக்களோட உயிர்களை வந்து எப்பயுமே பேணி பாதுகாக்கிறது தான். அதாவது வந்து எல்டிடி என்று சொல்கிற அமைப்பு வந்து மக்களோட உயிர்களை எப்பயும் எந்த மக்களோட உயிர்களையும் வந்து பாதுகாக்கிறவை. அவை வந்து மக்களை எப்பயும் சுட மாட்டினோம். அது வந்து நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்லிவினோம். இந்தியாவில் வந்து எல்லா மக்களும் மாறி கதைக்கிறது காரணம் இப்போ இராணுவத்தின் கடுபிடியும். But just today I have spoken to Tamil farmers who have returned to their land for the first time in more than a year, and they say to me, we never want to see the Tamil Tigers back here again. They were bad for us, they were bad for our people, they caused this war. That's what Tamil people are saying. இதெல்லாம் வந்து மக்களோட ஆழ்மனத்திலிருந்து வர இல்லை. இந்த சொல்லலாம் வந்து இது வந்து சும்மா உதட்டு ரீதியாக சொல்லினோம். 30-35 வருஷமாக வந்து ஏழாவது கட்டத்திலாம் வந்து இந்த ஆயுத போராட்டம் தொடக்கப்பட்டது. எல்லா மக்களும் விரும்பி தான் தொடக்கப்பட்டது. இன்னும் வந்து ஒரு 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ போன பிறகு நீங்களா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், திருப்பி அதே மக்கள் அதே ஆயுதத்தை தூக்கி சின்னத்தில் போராட வேண்டிய ஒரு கட்டம் வந்து அவங்க மக்களாலே உருவாக்கப்படும். ஏன்னா மக்கள் கேட்குறத வந்து எதுவுமே இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்க இல்லை. The northern Vanni region, once the Tamil Tiger heartland, now feels like it's an area under occupation. There are Sri Lankan army posts and checkpoints around every settlement. The army is 99% Sinhalese. Few soldiers speak Tamil. The military insists its focus is not repression, but rehabilitation. First priority, mine clearance across hundreds of square miles of the former conflict zone. Only when the demining is done can homes be rebuilt and farmland reclaimed. North of Vavuniya, where we had our In long-deserted Semamadu village, Brigadier Priyanta Napagoda outlined the military plan. So, I know you've got boards up here, maps. Show me on the map where we are right now. We are here. Right. And was this Tamil Tiger territory here? Yes, they were controlling, but before we captured. So when did the people who lived here, when did they leave? I think they left late 2007. When the Sri Lankan army started moving Yes, when north. we were advancing, they were withdrawing towards. And the point is, you can't let the Tamil villagers back until you've cleared all the possibilities of mines. We are clearing land by land. The northern villages, Chamalankulam is already cleared and given for resettlement, and civilians are living. So only these few villages we have to clear and hand over. Some Tamils are suspicious that you in the Sri Lankan army don't want them ever to come back. What do you say to that? Do you really want them to come back to all these villages? We need civilians to come and occupy these villages and do the cultivation and other day-to-day activities of those civilians. But to be honest with you, Brigadier, if we look at this area, it is still fully in the control of the Sri Lankan military. You know, we see checkpoints, we see many military posts all around us, as well as the demining operation. Do you think the Tamil civilians are going to feel comfortable in They are this very much environment? comfortable. If you go north further, we can see that how they are living in their entire villages. Once we done the demining task, we will not stay in the villages. You're an experienced military man, and you know that the ground we are standing on now, for years, has been the focus of a bitter fight, a war. Do you believe that war is truly over and that the local people here want to live in peace? Yes, they want to have permanent peace. I don't see any that type of situation will arise in this country again. Okay. Brigadier, thank you very much indeed. You're welcome.